Hello, hello. Welcome to a thing. More Horse Girls. Which is apparently actually hitting mainstream because actual streamers are playing it. That's pretty cool. Happy 4th of July to any who celebrate it. I forgot to change my title, but it's fine. There we go. So yeah, we're doing more Musume. I've been playing this a fair bit. Not constantly, but I've made sure to be doing careers as my TP starts to cap out. So we're gonna jump into it again. So, I pulled on my 3-star ticket, Silent Suzuka. So it'd be cool to run her career. However, I also have Taiki Shuttle, who will probably be more generally useful. Alternatively, I could just do both of them, because I could just do 2 runs. So I guess we'll start with Taiki Shuttle and see what happens from there. She is a sprinter. She does prefer turf, however, unlike Urara, she can actually run on the other track type. Unlike Urara, who is just dirt. Girl touches grass and immediately dies. So according to my flowchart, I should be doing inheriting stamina and power for this. However, alternatively, what I can do is just run faster and just have all of the speed. Like, yes, you train speed generally in the career, and so you don't really need more of it because you're going to be focusing on it. However, have you considered just running faster? So yeah, we're pushing speed. 4 speed, 2 wit. Well, one of those wit is going to be fine motion. Do I have a second wit that I want to run? Mile corners, that could be useful maybe. Unyielding spirit could be useful maybe. Actually will be useful because we'll be running pace strategy. These other 2 skills aren't very helpful. Alternatively, have you considered that we could just run faster? What if we just had more speed? Gap closer is not very helpful. Wait and see is not very helpful. Alright, this is actually, none of these are helpful. I don't think that Super Creek is going to be very helpful to us either.
Corner recovery's not bad though. Corner recovery could help make up for the fact that we are a pure speed build. Particularly on the mile races. Ramp up also seems pretty good for what we're trying to do. You know what? We're doing it. We're doing Super Creek. Alright, let's try and see how far we get. Alright. So there are 3 in wit. However, have you considered that we could just run faster? I think this is the turn we'll use for recreation. I was hoping to get a little energy back, but I guess it's fine. How's it going? Power, sure. Power actually does seem like it would be helpful. Do we go for Stam? Or do we go for Wit? I mean, Wit also comes with speed. And have you considered that it doesn't matter if you're tired, if you just run faster? No, we should do stamina. I think that's the smarter choice. I think this one gives me... No, I should have picked the other one. It's fine, I got some energy back, so I guess that's okay. I see 2 in speed, so I think we're gonna train speed. There's 4 in guts. I think I have to go for guts. Yeah. Rest, because I don't think it's worth taking that gamble. I would love to be hitting the speed button more, though. I don't hate going for power there, though. I forget which one of these is which. I think focus on training is good. I see 3 in guts, which does give me a little speed and a little power. So that's actually not bad. How is it going, Ish? Happy 4th. Sure. I hate having to rest with 1 turn left, but I don't want to risk a 25% failure chance. So we're gonna rest. And do I have enough skill points for anything? Not actually. Do I go for Pace Chase or Savvy? Or do I wait and save up for something actually good?
Because our first race is a mile. Okay, we are doing a lot of mile races. So it is actually beneficial to wait and try to get shifting gears. I think we just hold on. Ish, you're just in time to watch a race. And I think we have to stick with the pace chaser strategy, because she is not good at any of these other strategies. It's realistically fine because we don't have to win this race. Alright, why is she not in the correct outfit? I thought I changed that setting. She's supposed to be in the normal outfit. Which one is your girlfriend? I'm glad you're coming into the stream with the correct headspace. That is a very strong second place. Yeah, I think we're just gonna destroy this race. They don't have a chance. Look at that pass for the lead, let's go. You know, I've always said this is an easy game. I've always said that. From the very beginning, I just have constantly said that I'm just so good at this game. With that said, I do have to figure out how to fix the outfit. Because it is breaking my immersion that she's in a different outfit than everyone else. Is this on Switch or phone? This is on my computer. It is on my personal computer. It is also available for mobile. Alright, how do I save? Hello, I wish to save. Here we go, save and exit. Options. Just kidding, options is not correct. Where is it? Career. Track where not G1. There we go. I thought I turned that on. Everything else looks correct. Okay. Maximum immersion has been achieved. I see 3 in stamina here. As well as 2 skill hints. So that seems good. Right-handed, that's not actually very helpful. Oh wait, I should have enough skill points to grab shifting gears now.
There's no way I'm reading dialogue that fast. You are correct. I am not actually reading the dialogue. As much as I care about maximum immersion, I also want this to be done in like a reasonable period of time. I don't want to be here for like 3 hours. None of these are very good, so we'll just dump into speed. Actually, I should have rested that turn. Just kidding, we got energy back. Let's go. More speed. Didn't fail the 91% chance. Swinging Maestro. That's a good skill. Not as good, since these are shorter races and stamina isn't as important, but still good. You know what else is an immersive game? Claire Obscure. I will play it one day. Probably. Maybe. What does Nimble Navigator do? Is that good? That seems okay. Yep, going speed. I believe that's the one that gives me skill points? Yes. Cool. More speed. There are all of those other stats, but have you considered just going faster? You'll get to see me cry finally? Is the game... You know what? I don't want to know. I don't want to be spoiled. On one hand, like, I'm not very good at action games that require you to do things with specific timing, but on the other hand, I play rhythm games, so you would think I would be good at that kind of gameplay. Run as fast as you can. I should probably get a little stamina. Do I want speed or do I want skill points? I kinda think I want skill points. And I think I hold and try to get changing gears. I think that is the play. Alright. Here we go. Let's go! It is the Shinzan Kinen. Maximum immersion. There we go. 各馬娘の構想が期待できます。3番人気にはダイワスカーレット。この評価は少し不満か。2番人気はこの子ウォッカ。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って本日の1番人気 We are the favorite. Let's 私が go. 一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。
スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは8番。 Yeah, I watched part of RT Game streaming Claire Obscure, and it does seem like a pretty cool game. I would probably enjoy it if I played it. 差がなく18番。早くも激しい競り合い。内を回って13番。2馬審査ダイワスカーレット。内待機シャトル。外には16番3番続いている。少し後ろから7番。外からウォッカ。内の方から成田大使9番並んでくる。さらにその内からは1番12番並びかけてきた14番追走2番内から I don't know how good of a position we're in. Fourth seems pretty good. Scarlet is going to be a problem, but it's fine. ちょっとかかり気味かもしれないです。 We just have to run faster. 第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せませ She ん。 going? Is this a go moment? このまま直線での争いに This is the go moment. 前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。待機シャトル。ここで抜け出した4着を切りました。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは待機シャトル。待機シャトル。先頭は待機シャトル。これは強い。200を通過。食い下がるダイワスカーレット。これはすごい。待機シャトル。足色は衰えない。 Yeah, Scarlet doesn't have enough. Let's go. 変わらない強さを見せつけて待機シャトル。ゴールイン。圧巻の走りでレースを制した待機シャトル。見事に完勝。新山記念を制しました。Easy game. スカーレット3着9番。 Yes! I'm a winner! Shiny new trophy. Alright, what's the next one? The NHK Mile. ファミリーやフレンズにはライブも見て Is Gourmand gonna be useful in this run? Yes, actually. Do I even need to worry about stamina though? Because these races are so short. That is the question. With that said, I think changing gears is going to be good because we will need to be able to pass. Fine, I'll grab stamina. 授業中 Rainbow speed, let's go. 入れていくよ You'll love to see it. トレーナー That's 4 people in power. The goal is, so these like little character portraits in the top right, you want to get all of them into orange as quickly as possible. And so the fact that 2 of them are already orange actually means that this isn't as useful as it appears to be. With that said, I think we are still going to go for it. いざトレーニング Is Unrestrained good for this build? No, because it's for Frontrunner. 慣れ合うわけじゃないから Look at all that speed. Look at that speed. Beautiful. つまりトレーニングの準備は That was 71 speed. I don't actually know if that's helpful, but it did give me a massive dopamine rush. トレーニング And that's the important thing. Yeah, speed. 入れていくよ何事もノー
I also have no skill points, so we cannot actually grab anything. I apparently do not have a trophy for the NHK Mile Cup. I didn't see what number favorite we were. 71 speed, that's almost 72. It's true. You are correct. However, we are up against my girl, Sakura Bakushin, who is also very fast. Let's go! First G1 race. Let's go. I think we only need top 5. NHK マイルカップ3番人気にはミホノブルボン2番人気を紹介しましょう All of these names are real Japanese racehorses, by the way. Every name you see here is an actual historical Japanese race. Unless you took her kneecaps. We're not kneecapping anyone in this race. スタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはミホノブルボンアイネス・フージ8番大気シャトル上がっていきます Rushed. 冷静さを取り戻せ That's と not いい good. のですがミホノブルボン会長に飛ばして行きます先頭集団を見ていきま I'm しょう glad I took that 先頭をかけます one ミホノブルボン続いて stamina. アイネス・フージ That's definitely gonna help us this race. 序盤からやり合っています ハイペースで流れる展開もありえますね。先頭は We're really far back. で飛ばして行きます2番手の位置で先頭を伺うのはアイネス・フージそしてその外から行ったのは桜爆信号それを見るように8番 We did take a lot of skills that help passing, though. So that could help. 少し離れて16番2馬身3馬身開いて14番 Are you ready? ここから本当の真剣勝負で We do have a gun that would help with taking people's kneecaps. That would be very helpful if that's the strategy we want to go for. Look at her go. Look at that final push. Oh, where did Vodka come from? I didn't even know she was in this race. It doesn't matter. We're faster. Let's go. I was worried when I saw how fast Vodka was coming. I didn't even know she was in this race. 次のレースも刀を開けます Yeah, why doesn't Taiki Shuttle just use her gun? That would like be the ultimate way to win every race. Two shiny new trophies. Let's go. I don't think you can see it, but I just got an achievement for collecting 40 trophies. The Unicorn Stakes. Is that a thing? How did you win that? パワーが出ません You just gotta be fast. Oh, I would love to go for this double rainbow, but I do not like that 32%. That does not make me happy. Feels bad, man. 授業中 Let's go speed. The key is that apparently speed only actually affects like the last sixth of the race. It doesn't actually affect any other part of the race. And so that's how you just take off so quick at the end. My girl, Taiki Shuttle, needs more skill points. I need more 何 skills. 事もノープロブレム
注目の1番人気9番 Oh, we're going back down to G3? 実力は完全に Fair 上位 enough. ですね We are the #1 favorite. Let's go. I didn't realize this was a dirt race. If I remember correctly, we are worse on dirt than we are on turf. My other girl, Haru Urara, is in this race. Let's go. It is unfortunate that we're going to beat her, but not much you can do. 気合十分いい顔してますね Okay, that is green. What on earth does the game mean that this is dirt? 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう Alright, good luck with the blowing things up, Ish. Appreciate you stopping by. 先頭集団を見ていきましょう。先頭は13番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は14番桜爆心王内から行く It's a very small second pack. 先頭集団さあ花に立ったのは13番このままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのは愛知シャトル外を通りまして桜爆心王それを見るように14番その後山陽バスに開いてエルコンドルパサーさらには3番さらに6番そしてその内を回って1番8番並んでくる大欅を越え4コーナーへまだ1馬身以上の差があるとここから捉えることができるのか勝負は最後の Here we go. Final push. 前を狙っているとさあ誰が Oh, Bakushin is there. My girl is there. If we can keep her stuck, fighting whoever that is to our inside, that would be awesome. Yeah, she's stuck. She can't go anywhere. Let's go. Yeah, the short distance stuff is easy. It's the longer stuff that's actually difficult. Because you can't just stack speed and win. Nine turns. We have a rainbow in speed and a rainbow in wit. We are going to take the speed. Imagine caring about any other stat when you can just be faster. I don't have anything better, so we're gonna go wit. Speed actually looks good. That should get both of those in orange, and it does. I'm gonna have to pass on this rainbow. It's a double rainbow! Awful. It's fine, because we get another rainbow. Love to see it. I think we rest this turn. And it's a good thing we did, because we get speed. Let's go. Cool. So I could go for corner recovery, or I could go... No, I don't want final push. Both of those are stamina.
And I feel like Gourmand is better, so we're gonna grab Hydrate to hopefully get Gourmand later. 期待に 実力は引けを取りません。2番人気は2番待機シャドウ。 This is gonna be a challenge because we have a lot of passes we're gonna have to make late. At least 6 we're gonna have to pass. Maybe more depending on where we end up within our pack. We're only the number 2 favorite here. The Mile Championship. Oh, we're up against Suzuka. Interesting. さあ2番人気はこの子待機シャトル真っ向勝負に注目だ。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはサイレンス鈴鹿、マルゼンスキー、ニホのブルボン。 I do like being on the inside. I feel like that's going to make it better to... Never mind, we are in the back of our pack. 2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。 Whatever that sentence I was just about to say, ignore it. Because I clearly have no idea what I'm talking about. それを見るように3番その外並んで12番少し後ろから6番さらに内からエアグルーヴその後から待機シャトル少し離れて We 10番 have 後から a 13 lot 番 of work to 外を do 通り here. まして15番ウォッカ並びかけてきた5番並んできた外から17番その内並んで成田ブライアン14番最後方からという体勢であります第4コーナーを進んで直線へ向かう内から来るか外から来るか最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された待機シャトル前を狙っているぞさあ誰が最初に仕掛けるのかニホのブルボン2番手につけ様子を見守る残り400最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはサイレンス鈴鹿上がってまいりました待機シャトルサイレンス鈴鹿 Oh, look at that speed. I thought we were stuck. No, we're good. サイレンス鈴鹿逃げるサイレンス鈴鹿突き放せサイレンス鈴鹿足色は衰えサイレンス鈴鹿 It was too late. 着差以上の強さを見せた見事な勝利ですサイレンス鈴鹿並みいるライバルを蹴散らして見事マイル女王に輝いた2着待機シャトル3着はミホのブルボンもう少しでしたね We just broke free way too late. With that said, we are going to grab more speed instead of something useful like power. It's a training time. Like, sure, the other stats are good, but what if we were just faster? Here we go. What do I want? Do I want energy? Do I want stats? Or do I want skill points? I think I want energy, honestly. So I don't have to waste a turn next turn resting. Nothing better to dump into, so we'll go wit. Our energy is max, so I will actually go speed to use some of it up. So I'm not wasting it.
easiest click-on speed of my life. Easiest click-on speed of my life. Let's go. Didn't fail the 89% chance. With that said, I am not gambling on a 71%. We're gonna rest. Stamina is tempting, but have you considered running faster? Have you considered just not getting tired in the first place? .43 speed. I'm not gonna risk a 27, so we're gonna rest. Nothing better to do, so we're gonna go wit. Rainbow wit. Let's go. Rainbow speed. Let's go. Alright, so I can get Gourmand. Is that what I want? Prepared to pass does seem really good. I'm gonna take it. Being able to break out of the pack seems really good. It is pouring rain. You don't like to see that. Alright, here we go. Late start. Fantastic way to start a race. It doesn't matter because we're just flying. Let's go. If we can stay up toward the front of our pack, I will feel really happy. We really don't need to be fighting Scarlet right here. We really don't need that to be a thing. Oh, look at that burst of speed. I didn't think we were going to get it. Was it just the camera angle, or did she just take off?
ちました。上半期のマイル女王の座に輝いたのは待機シャトル。2着には成田ブライアン、3着グラスワンダー。次のレースも刀を開けます。Beautiful. And we got rainy days, which I'm not going to take because that's not actually all that useful. Yeah, nothing better to do, so we're going to take wit. Nothing better to do, so we're going to take wit. Nothing better to do, so we're going to take wit. Rainbow speed. Another, no, rainbow wit. Interesting. I'm hoping this is going to help with our skill point problem. It is not. We still have very few skill points. Gonna take wit. Do I want any skills? Not particularly. I could get Pace Chaser Savvy finally. Because that has kind of been... yeah. Because that's kind of the weakness of running Pace Chaser, is that you have to pass people. You're up front, so you have less positions you have to make up, but you still have to figure out how to pass. Let's go! Sprinter stakes, let's go. Not even that much shorter than a mile, but whatever. 3番人気は成田ブライアン、2番人気を紹介しましょう。美穂のブルボン、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。本日の1番人気待機シャトル。 I don't think I would consider anything Taiki Shuttle does to have an air of dignity. I don't think that's a thing. スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは桜爆心号、西のフラワー、美穂のブルボン。期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル。花を奪っていったのは桜爆心号、美穂のブルボン。並びかけてきた激しい先頭争い。2馬身離れて1番、その外並んで6番待機シャトル。この位置につけています。少し離れて成田ブライアン、その内並んで岩林で三角西のフラワー。 But we're going. She's going. 第6コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま。果たして抜け出すのは誰か。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。待機シャトル。前を狙っているぞ。一気に上がってくる。待機シャトル。上がってきた待機シャトル。残り200点。並びかけてきたのは待機シャトル。待機シャトル。完全に抜け出した。待機シャトル。強い。待機シャトル。 Easy game. Let's go. 最後意地を見せて栄冠を手にしました。熾烈な電撃戦を制したのは待機シャトル。スプリンターズステークス完勝だ。2着には桜爆心号、3着に入ったのは西のフラワー。次のレースも刀を開けます。
Nice. What do we have? One more goal? The Mile Challenge. No, Mile Championship. Sorry. Double rainbow speed. Oh, we've max speed. Just for fun, I'll go power. There's no way I can afford any skills at 74 skill points, so I'm not even gonna check. One last run, and if we get this, we are on to the finale. マイルチャンピオンシップ。さあ、一番人気の紹介です。サイレンス鈴鹿、人気と実力を兼ね備えた動くか。今日は3番人気です。2番人気は待機シャトル。十分に勝利を狙えますよ。 So we have to beat Suzuka this time. 完了。出走の準備が整いました。 We do have a lot more abilities to help us break out. Suzuka is of course going straight for the lead. My girl has one mode, and that is fast. Understandable. Can't blame her for that. We are pretty mired. We have a lot of work to do. Here we go. Ability proc, let's go. Up to second. Oh, we got it! Let's go. Who needs other stats when you can just be fast? Is that a rainbow stamina? That's bizarre. We'll take it. We will need at least a little bit of stamina. Since these are miles and not sprints. I assume they're miles. Rainbow Wit, let's go. Don't have to waste a turn resting. So do I finally get corner recovery?
alternatively, I finally get Gourmand. Yeah. I forgot I have Hydrate and not Gourmand. I should definitely grab that. If only so that I have a chance to get it as a Spark. Yeah, these are all going to be Miles. El Condor is here. Yeah. Oh, Vodka's here as well. Oh, Grass Wonder is here as well. Let's go! All right. Can my girl win the Ura finale? Let's find out. Good start. Inez pushing from the start. 先頭はアイネス・フージ単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は16番、15番、3番手ビワハヤヒデ追走6番並んできた相良君 We are kind of stuck. I thought we would be able to just lead this pack, but we are not. それを見るようにエルコンドルパッサー8番並んでくる外を回ります17番キングヘイロー並びかけてきた。そしてその外から行ったのは14番すぐに続いて2番後方2番手に3番13番最後方だアイネス・フージ先頭を進みますがこれは正解でしょうか。アイネス・フージ彼女の客室には合っていますね。集団が一つにまとまって混戦状態です。 Yeah, the Pace Chaser pack is kind of brutal. お互いに牽制し合っているようですね。第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。さあここから先頭を伺うのはビワハヤヒデ動くかまだ抑えたままだ動くか内で様子を伺う待機シャトル前を狙っているぞ。 We are in a good position. We're all the way on the outside, completely unblocked. That's where you want to be. 抜け出した待機シャトル先頭は待機シャトルこれは強い200を通過グラスワンダー追いすがる待機シャトルリードは3馬身強さを見せつけて待機シャトルゴール板を駆け抜けたこれは見事な走り待機シャトル URA ファイナルズ予選を制しました I was surprised Grass Wonder made it so far up. I didn't even notice her until she was making that final push toward the end. I do not like where we are in energy right now. We do have a Rainbow Wit, that'll help. I was thinking train Wit and then hope that we win this one so that we can actually train a stat next turn. And that stat is probably going to be power to try and get it over 600. That is a lot of people in the pace chat strategy. I don't like that. I don't like it. Anyone? I'm worried about Oguri Cap's here. Maruzinski's here. Oh, Daiwa Scarlet's here. Who's the #1 favorite? Maruzinski. Okay. Let's go! I am a little concerned about Scarlet, but we'll see.
上空には灰色の空が広がる東京レース場。天気は何とか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。このレース最も人気を集めているのはマルゼンスキー1番人気です。2番人気を紹介しましょう。ダイワスターレット2大マイル戦覇者待機シャトル3番人気です。下克上は起こりうるのか。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。これから第2コーナーへかかっていきます。マルゼンスキーと5番、この2人が競り合っているぞ。マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。さあ期待に応えてマルゼンスキー逃げる早くも先頭。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。 I don't like how big that second pack is. We're toward the front though, so it's actually fine. We're actually in pretty good shape. I'm very glad we managed to not get stuck in traffic. まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。 It's going to be between us and Scarlet for the win. Marzinski doesn't have enough gas. 'Got it. Easily got it. No problem. Easily got it. My girl is good. And then I think there's no point in grabbing speed. I think we grab power. It's not going to get us over 600 though, unfortunately. What do I want? I think I want the second level of Pace Chaser Savvy. There are 6 people running the front runner strategy. That is going to be a problem. Happy Meek is here. Silent Suzuka is here. Mihono Bourbon is here. Special Week here. Rudolph is here. I would love to see fewer front runners. That would be awesome. Let's go! But it is what it is. I guess we will hopefully figure it out. That 10 points I just put into power are going to come in clutch. Trust. ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できます。現在1番人気はサイレンス鈴鹿、2番人気を紹介しましょう。シンボリルドルフ、注目の2大マイル戦覇者待機シャトル、5枠10番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。
Late start. You'll love to see it. 注目しましょう。 It doesn't really matter much. We're still in about as good a position as we can hope to be. 2人がレースを作りそうですね。サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。1番人気サイレンス鈴鹿早くも先頭。続いてミホノブルボ早くも激しい競り合い。その内並んでマヤのトップが、その後ろに7番、その外並んで13番、差がなく待機シャトル。外を通りまして14番ハッピーミーク。 Up to 4. We're actually in the front runner pack right now. We should not be this far up. I'm not complaining, it's a good position to be in. I'm just saying we should not be in front of all of these horses. In front before we even hit the last corner. Protect your inside, protect your inside. It actually doesn't matter. We have got this easily. I just would love to see her move sideways and block that inside lane after she gets to the lead. But it's fine. We destroyed that race. Love to see it. So what do I want? Actually, I have no idea what skills I actually want. Because we're not going to be able to afford swinging Maestro. So I don't think it makes any sense to go for that. I guess we go straightaway acceleration and just dump Lone Wolf, I guess. You never know when that'll come in handy. Shooting for victory, love to see it. Hydrate, not the one I wanted. I would have liked Gourmand. And straightaway acceleration. Also not really the skill I wanted. Well, we have a new sprinter, so that'll be good. Alright, I want to do a Silent Suzuka career next. I also want to refill my water before I do that. So I will be back in just a moment.
I am so mad. I forgot my water bottle to refill my water bottle at work yesterday. And I'm not gonna be able to go back and fill it up until Monday. Because we have an ice maker at work. We don't have an easy way to get ice at my home. And it's like a nice filtered water. So I am actually very upset that I forgot to fill it up. Alright. So, Suzuka. Medium. Is this medium long? Oh, it's medium mile. Interesting. Stam power, I guess? Is that what I want? It's mostly medium. .36 speed. Alright, well I have a new parent for my girl Bakshin. I think Stam Power is going to be the play. Yeah, I don't think I'm going to get much better than these two. And they both have okay affinities. So I cannot use the Suzuka card that I've been running this whole time. Which means I will need to find a different speed card. You are all sprint, so that's going to be very unhelpful. You are all miles, so that's not going to be helpful. You are all miles, so that's not going to be helpful. What do I do? I'm like digging deep. You... No, you're not the one I limit broke. You're a late surger. What about Bakshin? Do you have anything good? No, you have all sprint. Leader's Pride. Okay. Okay, hang on. We have had to reach really deep. However, we have found a suitable target. Where did she go? There she is. Is my girl Teo going to be helpful? Not, well... She has stuff for medium.
So maybe. And the other question is, do I go for a second stam or do I just go for fine motion? What skills does McQueen come with? Long, 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 okay. This is all end closer. Does Tamamo Cross have anything that's going to be helpful? I mean, kind of. You know what? Sure. I will run 2 stamina on my own and I'll look for another speed. This is sprint. This is my sprint mile. Not helpful. That's not what I meant to hit. Mile, late surger, not what I want. I assume you are all long. Pace chaser long. Sayun Sky, I love you, but you are not particularly helpful. Also, you're only level 3. What is wrong with people? Level up your supports. I may have to just go for... Oh, wait. Because these are all awful. Hang on. Hang on. Hang on. It's Pace Chaser. You Pace Chaser Mile. You absolute bastard. Fine. I'll go with this. Let's see what we can get. Is Triumphant Pulse useful? No. It is, in fact, not at all. I'll start with speed. Nothing outstanding, so we'll recreation. Get mood up. Nothing outstanding, so I'll hit speed. I will need to start dumping into stamina. That is actually going to be important. And we'll start doing that right now.
I was gonna say power is not useful. Power is not useful. It's just not as useful as it would be if we were running any strategy other than front runner. So I'm actually gonna take the wit. My girl is dumb as a box of bricks. Early lead, that actually seems good. Yes, please. A yes, please. I see 2 in speed, so we'll take that. Quick rest. And I think we're going speed. Yes, we are. We have that reduced stamina consumption effect, so that's helpful. What if we split it? There we go. I would love to be training stamina a little bit. However, I'm just getting really good rolls on speed. There's only 1 in wit, but I don't really have enough energy to do anything else, so we're just gonna trade wit. Little energy recovery, I think that's going to be helpful. And I think I take early lead now, and then we get Rosy Outlook later. No, we'll get Rosy Outlook now, and then go early lead later. I want them both. They both seem very helpful. 実力は完全に上位ですね。貫禄すら駆け抜けます。晴れ渡る空の下行われる阪神レース場芝2000メイクデビュー9人の馬娘たちが挑みます。3番人気には5番、2番人気を紹介しましょう。6番、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気サイレンス鈴鹿。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。Great start. Fantastic start. 5番のサイレンス鈴鹿。この2人が競り合っているぞ。やはりサイレンス鈴鹿続きました。5番早くも激しい。 The late start, when you're running one of the front strategies, doesn't seem to make that much of a difference because they just run to the lead anyway. 先頭はサイレンス鈴鹿。安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番、その後ろから7番、2馬身3馬身開いて3番、4番、5番手、2番並びかけてきた。8番並んできた。内から6番外を通りまして9番サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。先頭は変わらずサイレンス鈴鹿。続いて5番3番手、7番、4番手、3番 was catching for a second there. 2番並んでくる。さらに4番後ろ、6番外には9番。 But it seems to have settled back down. どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。
先頭は相変わらずサイレンス鈴鹿2馬審査5番、そしてその後ろから行くのは7番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。 Yes, you two fight. You two fight, please. やっと見えた。スピードの向こう側、静かでどこまでも綺麗な私が見たかったもの。食い下がる7番、サイレンス鈴鹿。速い速い。 You two behind, fight, please. リードを開いていくサイレンス鈴鹿。逃げるサイレンス。 Let's go. Easy game. 突き放す。サイレンス鈴鹿、強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。サイレンス鈴鹿、見事に完勝。メイクデビューを制しました。2着は7番、3着は2番。気持ちよかった。Good start. So we need 5,000 fans. 走ってきてもいいですか？ The first turn, there are no races. 少しずつ So 実力が身についているように。 actually, I'm gonna rest. いいか。 Wit is better than Stam, so we're gonna grab that. 今日はどんなコースを走る？ Power better than Guts. 始めますね。 I should be checking races already. It should be every turn checking to see what races we い can い風。 run. 注目の1番人気14 These intermediate races I really should be skipping. But oh well, we'll watch them. 駆け抜けます。 Just because they're not like super crucial. 曇り空の下札幌レース場芝1500クローバー賞14人の馬娘たちが挑みます。3番人気には1番2番人気を紹介しましょう。西のフラワースタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って本日の1番人気サイレンス鈴鹿火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘 Like ゲートに入 racing っ with て children. 体 This 勢整いま feels した。 wrong. This does not feel correct. 今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿西のフラワー13番これから第2コーナーへかかっていきます。さあ後続を離して先頭に立ったのは Please move to protect the サ inside. イレンス鈴鹿 I am ヘッドイ begging ンレ you. ースを運んでいますね。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。 I am begging you to please move to your こ right. のままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは7番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ7馬身各馬娘一段となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。依然先頭はサイレンス鈴鹿続きました。 Thank 7 you. 番3番手13番 She 西の finally フ did ラワ it. ー追走すぐに続いて8番少し後ろから4番外を回ります11番そしてその内を回って3番 you three 差がなく behind, please 10番 fight. 内から1番6番続いている第4コー Fight ナーを each 進 other. んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。栄光まで400サイレンス鈴鹿花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。 Skill, please proc. 1馬身以上の差があるぞ。 There it is. やっと見えた。これが私だけの。 200を通過サイレンス鈴鹿逃げるリードを Anime accurate skill proc. Let's go. 西のフラワーお見事サイレンス鈴鹿着差以上の強さを見せた見事な勝利 You think you're gaining on her, and she just finds another gear. 鈴鹿の完勝でした。2着西のフラワー3着に入ったのは7番気持ちよかった。 With that said, I suspect we did not get that many fans from that, considering it was an open race.
Just kidding. We got plenty of fans. Let's go. 走ってきてもいいです。 There's another turf mile, 少しずつ but speed is looking very enticing. 行きます。いつでも走れます。走りでは Stamina is looking very enticing. 始めますね。体が I think my energy is low enough that I now want to do a race. And also nothing is looking particularly exciting. ここは負けられない一番人気4番サイレンス And then honestly, next turn we can do another race. And then we can rest. I think that's the play. 駆け抜けます。美しい青空が広がる京都レース場ターフも絶好の両馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は11番。この評価は少し不満か。2番人気はこの子ナイスネイチャー。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。1番人気サイレンス鈴 See, 鹿。 now that's a horse girl with an air of ゲ dignity. ートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗な Love スタートを having 切 the りました。 inside. 先頭に抜け出すか。 Love to see it. 注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿10番14番サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは10番外を回って14番4番手には13番内を回って7番第1コーナー回って第2コーナー。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。続いては10番早くも激しい競り合い。外には14番2番 They're fast. 13番内で Don't like that. 1馬審査2番その外並んで5番外から行く16番内15番そしてその内から行ったのは7番3番内から行く向こう正面に入って先頭はサイレンス鈴鹿。順位を振り返っていきます。現在1番手は14番続きましたサイレンス鈴鹿。少し離れて10番1馬身離れて13番8番並んでくる。少し後ろから2番それを見るように16番内から3番5番続いている15番並んできた。内の方から7番ナイスネイチャー並びかけてきた。さらには6番外12番 This is actually a more intense fight for the lead than I would like. 外を回ります11番サイレンス鈴鹿先頭を進みます。 If we can stay in front long enough for this skill to proc, I will be happy with that. 第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。 Up there she goes. 以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。400を切りました。やっと見えた。これが私だけの。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿8番繰り下がる。 This is actually anime accurate Silent Suzuka. もはや独走状態100を通過。逃げるサイレンス鈴鹿。リードを開いていくサイレンス鈴鹿。 Just dominating. 強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。サイレンス鈴鹿見事に完勝。刺激賞を制しました。2着8番3着3番。気持ちよかった。 We are so close to 5,000. I think we do one more race. Actually, 体が first, we grab early lead. Even though we haven't really been having a lot of issues gaining the lead. Considering we have not had that many issues getting the lead, do we actually just go corner recovery? Do we just go more endurance? I think we do. I think that's the play.
We'll get early lead later.晴れ渡る空の下行われる京都レース場芝1800萩ステークス12人の馬娘たちが挑みます。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は12番2番人気を紹介しましょう。1番、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。本日の1番人気 Here we 火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りま love した。 being toward the inside. 注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿6番12番サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていき That's ます。 where your girl wants to サ start. イレンス鈴鹿安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは6番外から8番その外並んで12番11番続いている。内から行く3番その後ろに4番その後34マシン開いて7番さらに外から10番差がなく1番後方2番手 I に would 2番 love for corner recovery to proc, サイレンス鈴鹿先頭を but 進み whatever. ますがこれは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。 Unless this has all been a straight so far. There's no way there hasn't been a corner yet. 4番手内3番11番並んできた。2馬身3馬身開いて4番その後から7番1馬身差10番1馬身離れて2番1番並んでくる。最後方ポツンと1人エイシンフラッシュ意気揚々と先頭行きます。サイレンス鈴鹿どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。気持ちよく逃げている。やっと見え There we go. た。これが私だけの400を切りました。最終コーナー先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿8番食らいついていく。サイレンス鈴鹿強い強すぎる。完全に抜け出した。200を通過リードを開いていく。サイレンス鈴鹿サイレンス鈴鹿逃げる。サイレンス鈴鹿突き放す。サイレンス鈴鹿これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。サイレンス鈴鹿見事に完勝。萩ステークスを制しました。 Nice. 2着には8番3着 Alright, so that's the fan requirement done. 気持ちよかった。 Which means we can now completely focus on training. Uh, 力が出ない。 alright. So yeah, I absolutely need to rest. I will actually need to rest for an extra turn. There we go. Speed is more important than guts. I like that stamina up. Going speed again. Let's get recovery up. So I have an extra turn before I need to rest. I don't really want to be training power this much. It's just that I'm getting really good rolls for speed and power. I would love to be training stamina more. Alright.
So we have one 今日 turn. はどんなコースを走らせてくれます？ Yeah, stamina's looking good. So we'll hit stamina. 足がか And then we just jump into a race. 注目の一番人気 We only need top 5. King Halo's in this race. Oh, Rudolph is in this race? Interesting. 駆け抜けます。 Interesting.「抜けるような青空の下中山レース場芝2000弥生賞17人の馬娘たちが挑みます。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は成田大臣。この評価は少し不満か。2番人気はこの子シンボリルドルフ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気サイレンス鈴鹿。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿、セイルンスカ1番。Oh, Seiyan Sky's in this race? すぐに続いてセイ I ルン didn't ス see カ her. 激しい戦闘争い。3番並びかけてきた。外からチンボリルドルフ。差がなく10番1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。注目株のサイレンス鈴鹿現在トップ。セイルンスカイ追走。早くも激しい競り合い。内で3番あとは1番チンボリルドルフ続いている。内を回って8番1馬身離れて10番少し後ろから9番そしてその後方にはマンハッタンカフェ。外を回りますキングヘイロー。少し離れて2番それを見るように12番その内並んで成田大臣。そしてその外から行ったのは17番内から14番15番並んでくる。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。サイレンス鈴鹿会長に飛ばして行きます。順位を振り返っていきます。 Looking good. Rudolph is getting a little close for my liking. 3番手セイルンスカイ。外から1番そしてその内3番外で8番そしてその内から行ったのは9番1馬審査マンハッタンカフェ。そして10番後ろ成田大臣。その外並んでキングヘイロー。その後12番2番並んできた後から17番外を通りまして15番第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は見合ったまま。これは直線勝負になるか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。サイレンス鈴鹿前を狙っているぞ。サイレンス鈴鹿並んできた。 We're still there. しのぎを削る。3番手 We're actually still in a really good position. 残り200食い下がるサイレンス鈴鹿。まだ勝負は続いている。シンボリルドルフここまでか。シンボリルドルフとサイレンス鈴鹿 Did we get it? 2人並んでゴールイン。 Oh, we got it. 弥生賞を制しました。サイレンス鈴鹿見事な勝利だ。2着はシンボリルドルフ3着はマンハッタンカフ Track ェ。 position, baby. Absolutely king in this game. 気持ちよかった。 You would think the front runner strategy would be a disadvantage because you would tire out quicker, but no, just being in front is so important. Rainbow speed. We will take that. 出ていくよ。体がとても温かい。A little bit of stamina, a lot of power. That's not that helpful. 体が少しずつ。 Yeah, we're absolutely going stamina. Not even a question. やりましょう。
Rainbow speed. 入れていくよ。体が重い。11% for a rainbow. We got it. Nice. 入れていくよ。 All right. Cool. I would love for you to have restored more. 始めますね。体が重い。 27%. That one I'm not risking. 準備はできた。さあ、撃つとやらや。なんだか体が。 Go with the flow. Like to see that. 8%. We're going for it. さあ、撃つとやらや。Nice. 体が重い。楽しみ。 I do have to rest that this turn. We're trying to work on speed. なんだか。 None of these look super enticing, so I think I'm gonna go wit. 頑張ります。レースが楽しみ。 Do we finally grab early lead? Is it finally time? I think we go for it. Is go with the flow good? Go with the flow seems good. I think we go for that before we go for soft step. ここは負けられない一番人気9番 I just am not sure that navigation includes like blocking people from passing. It might not, so it might actually not make sense to grab. Go with the flow. Because Suzuka just wants to lead the entire race. That is her entire style. あいにくの雨が芝を濡らす阪神レース場。馬場状態の発表は主となってしまいました。ここまで重たい馬場だと得意不得意が出てきちゃいますね。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はライズシャワー、2番人気を紹介しましょう。待ちかね福来たる。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気サイレンス鈴鹿。火花散らす Here デ we go. ッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。サイレンス鈴鹿と11番、この2人が競り合っているぞ。サイレンス鈴鹿、会長 Good に start. 飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番、さらに17番。第1コーナー回って第2コーナー。 I would love to be a little further ahead. 半身で飛ばしていきます。続いて11番、外で17番、1馬身離れて1番、差がなく2番、外からライスシャワー。すぐに続いてメジロライアン、少し離れて10番、5馬身離れてエイシングフラッシュ、 Ryan's 1 in this 馬身 race? 5番、そしてその外から行ったのは待ちかね福来たる。そして外目をつきましては13番、向こう上面に入って先頭はサイレンス Oh, gold 鈴鹿。 ships here. 順位を振り返っていきます。先頭は依然サイレンス鈴鹿、2馬身リード。続きました11番、2馬身離れてライスシャワー、外を回ります17番、後ろ2番、
そのうち並んで1番外から行くメジロライアン10番続いている2馬身差エイシングフラッシュ2馬身3馬身開いて5番待ちかね福来た並びかけてきた少し後ろからゴールドシップ外を回って13番6番追走その後ろから7番 Suzuka just wants to be as far out in front as possible. She just wants to dominate every race. That's the goal. 彼女の客室には合っていますね。残り 1000m 通過先頭サイレンス鈴鹿レースはよどみなく進んでいますその後ろに11番その後からメジロライアン第4コーナーを進んで直線 Ryan's coming. ここからスパート一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるぞまだ1 We're in a really good spot for the skill to proc though, まだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかさあ which will basically just seal it if it メジロラ procs. イアン気持ちよく逃げている Oh, Rice Shower's here as well. It doesn't matter because we got our skill. サイレンス鈴鹿 And it is now over. もはや独走状態さあこれから坂 Good game. 右側の向かいはこれから坂 As soon as that skill procs, it's just over. That's just the end. 先頭はサイレンス鈴鹿これは強い残り200サイレンス鈴鹿足元は衰えないサイレンス鈴鹿リードは7馬身サイレンス鈴鹿強いとしか言えない走り次のレースが今から楽しみですサイレンス鈴鹿見事に制しました2着待ちかね福来たる3着はエイシングフラッシュ気持ちよかった。Alright, what's next? The Kinko Show. Ten turns. Is Fast and Furious good? No, not even a little bit. Not even slightly. I don't really have any skills that I want to be targeting. Yeah, I think you should prioritize speed. 17%. No! It didn't work. Oh, it really didn't work. It really didn't work. We have put ourselves like 3 turns at least behind. Because I have to use the infirmary. I think I have to rest to get to a good energy. And then we can start training again. It didn't even heal it? Thank you. And then I need recreation, so we're actually 4 turns behind. And I have to do the claw machine, which is a fate worse than death. I think I let it go too early. Oh, it was not even close. It's too early again. This is the worst side activity ever. I hate it so much. Alright. So I just put myself really far behind. And now we're finally back to where we were before that failure.
Guts has 3, but one of them is orange and one of them is maxed. That's not actually that helpful. Power is maybe the best, but I actually think I want stamina. My girl needs a little more stamina. Carrot, that'll help us get an extra training in, I think. An extra no-risk training, at least. Power, actually looking pretty good. Wit, actually looking the best. And then Rainbow Speed. That's an easy click. Okay. So, we have a very important decision to make. I didn't realize I have unlocked Swinging Maestro. Okay, this is a very complicated decision. Do we take Swinging Maestro, considering that corner recovery has never activated for us? Oh, Hydrate's only for Pace Chaser. Never mind. This is a much easier decision now. I think we just take Swinging Maestro. What do we need? We need first. We are only the number 2 favorite. Oguri Cap is here. Super Creek is here. Alright. Let's see how this goes.美しい青空が広がる中京レース場。ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できます。このレース最も人気を集めているのは待ちかね福来たる1番人気です。3番人気はこの子です。スーパークリーク。さあ2番人気はこの子サイレンス鈴鹿。実力は1番人気にも引けを取りません。気合十分いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿2番 Early 10 lead, 番 let's 期待 go. 通りの結果を出せるか。 Love to see 1 it. 番人気待ちかね福来たるサイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは2番少し離れて10番1馬身離れてオグリーキャップ。すぐに続いてスーパークリーク4番続いている。そしてその後方には11番少し後ろから9番。それを見るように12番内をついてウイニングチケット待ちかね福来たるここにいます。向こう上面に入って先頭はサイレンス鈴鹿。先頭は依然サイレンス鈴鹿1馬身リード。続き Here ま we した go, we're pulling away. I was about to say I would love to be pulling away more. Did we run out of stamina? Oh no. さらには12番内を回ります。11番9番 Because she just caught up in a hurry. ウイニングチケット。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。差がなく待ちかね福来たる。その後ろから6番そして8番18番並びかけてきた。そして内目をつきましては14番 Oguri Cap 外 is で closing エイジング as ラッ well. シュ。後方2番手に16番第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち Oh, 越され Oguri た。 Cap is here. 外で足を溜めています。やっと見えた。これが私だけの Oguri Cap has arrived. 最初に立ち上がったのはサイレンス鈴鹿。オグリキャップ食い下がるサイレンス鈴鹿。速い速いもはや独走状態。2
200を通過。サイレンス鈴鹿リードは4馬身。先頭は変わらずサイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿足の衰え1着はサイレンス鈴鹿。 However, it is fine because we got our skill to proc. 勝利を手中に収めました。金庫賞を制しました。サイレンス鈴鹿見事な勝利だ。 Wasn't ever even worried. Not even a little bit. 入ったのはウイニングチケット。気持ちよかった。Is the Taka Razuka Keenan? I would love to go for that, but I do not really want a repeat of the last time we failed a training. 体がとても温かい。走りでは誰に。Speed's better than stamina. 入れていくよ。 As much as I would kind of like to have a little more stamina. 今日はどんな。入れていくよ。体が。一緒に頑張りましょうね。It's fine. It worked out. 今日はどんなコース。We're gonna go Wit, because I don't have anything better to do. いい仕上がりになっている。 Wit is just such a good dump stat when you have nothing better to train. When none of the other options look enticing. It's just free. Trying to see if you know what? I think I want to wait and see if I can eventually grab Final Push. 今日は。 7番人気 That feels like the play. サイレンス鈴鹿。ちょっと厳しいメンバー。駆け抜けます。 You're the number 7 favorite. That's wild. Takarazuka Keenan. 票に託されたファンの夢、思いを力に変えて走るグランプリ宝塚記念。現在1番人気はエアグルーヴ、実力は負けていません。2番人気テイエムオペラ王、注目のサイレンス鈴鹿8枠16番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。 Not really good gate selection, but 今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りま late した。 start. これは位置取りが熾烈になりそうですね。サイレンス鈴鹿とマヤ But の it's fine because we この二人が have 競り early 合ってい lead, るぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ which was actually 先頭をかけます spectacularly マヤ helpful の to トップ have. が2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿。早くも激しい競り合い。内を回ってメジロライアン、内をついてメジロマックイーン、エアグルーヴ、ここにいた。さらに5番少し離れて9番、第1コーナー回って第2コーナー、先頭から後方まで縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。先頭は依然サイレンス I do 鈴鹿 like being on the 一馬身 inside 続き here. ましたマヤのトップガン、さらにはメジロライアン、1馬審査5番差がなくメジロマックイーン、エアグルーヴ追走。 Forcing her to go around the outside seems like a good advantage to have here. 3番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ16馬身、サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。
順位を振り返っていきます。現在1番手はサイレンス鈴鹿、すぐに続いてマヤのトップガン、5馬身離れてメジロライアン、4番手5番エアグルーヴ、続いている Don't give up the inside. Keep hanging on to the inside. その後から3番、後から AM オペラ王、そしてその後方にはゴールドシップ、その内並んで15番、後ろ4番、その後8番、外で13番、内から10番、後方2番手に7番、14番、最後方からという体勢であります。第4コーナー We're not far enough in front for the skill to proc. 先頭は見合ったまま、これは直線勝負になるか。まだ1馬身以上の差がある。 Hang on, there she goes. There she goes. That's a burst of speed. It's still not far enough? Nope, there it is. I was gonna say, it's still not far enough to proc? But no, we're good. サイレンス鈴鹿、速い速い、もはや独走状態。エイジングラッシュ、食らいついてゆく。残り200、リードを開いてゆくサイレンス鈴鹿、逃げるサイレンス鈴鹿、これは強い。サイレンス鈴鹿、足を衰えない、後ろを突き放してサイレンス鈴鹿、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。お見事。宝塚の主役を勝ち取ったのはサイレンス鈴鹿、夢を叶えた。2着はエイシングラッシュ、3着に入ったのはエアグルーヴ。これが私だけの景色。 That was a good win. Strong win. Rainbow stamina. Very good. Love to see that. Rainbow speed? Yes, let's go. 44%. About that. Give me a little wit. Is fast paced good? I think Final Push is better. Because ideally, we're just already in the lead. Ideally, we don't have to get back to the lead. Because we're just already there. All right. Suzuka does not run a lot of G1s in her career. It's very interesting. 3番人気はエルコンドルパサー、2番人気を紹介しましょう。グラスワンダー、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗、グランプリ馬娘サイレンス鈴鹿1番人気です。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。これから第2コーナーへかかっていきます。サイレンス鈴鹿と5番。 We did not get early lead to proc. That is unfortunate. Now we're stuck on the outside.
並んでくる激しい戦闘争い。向こう上面に入って先頭はサイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿先頭に立つのか。続きました5番、早くも激しい競り合い。それを見るように3番、2馬審査小栗キャプテン。 There we go, finally 16番 got in 並んで front. きた。さらに4番、その外並んで18番、その内並んでエルコンド Took ルバッサー。 way そして longer そ than の I 内 would have liked to 8 get 番 there. 2馬身3馬身開いてグラスワンダー。外にはナイスネイチャー2番並びかけてきた。そしてその後ろから行くのは10番、内から行く9番、そしてその外から行ったのはウォッカ。少し離れて6番、後方2番手に15番、最後方1番、意気揚々と先頭を行きます。サイレンス鈴鹿、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大けやきを越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。サイレンス鈴鹿。 There it is. これが私だけの Let's go. さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。サイレンス鈴鹿、速い速い、もはや独走状態。栄光まで400、追いすがる小栗キャプテン。サイレンス鈴鹿、先頭はサイレンス鈴鹿。これは強い。200を通過。サイレンス鈴鹿、突き放す。これは強い。粘る粘る、先頭は変わらず。サイレンス鈴鹿、大楽勝だ。サイレンス鈴鹿、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。毎日王冠を制しました。サイレンス鈴鹿の完勝でした。2着小栗キャップ、3着に入ったのはグラスワンダー。Gray Cat managed to hang on to second. That's a pretty good run. 気持ちよかった。 Unfortunately, once our skill triggers, just no one has any shot. Have to run back to back. 楽しみです。 All right, let's see how this goes. 注目の1番人気14番 There are two others on our strategy, so we'll just have to outrun both of them. One of them is Scarlet, who is pretty good, and the other is Mayano Top Gun, who I don't know how good she is. 駆け抜けます。 I guess we will find out.「馬娘たちが追い求める一条の盾。鍛えた足を武器に行く栄光への道。天皇賞秋。3番人気にはダイワスカーレット。2番人気を紹介しましょう。 Oh, Teo's here as well. 東海帝王威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗。グランプリ馬娘サイレンス鈴鹿。 A lot of speaker representatives in this race. 気合い入れてほしいですね。 Vodka's here as 各 well. 馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。 I 各 would 馬娘 love 綺麗なス to タートを切り be ました。 have been in a gate more to the inside, 先行争いはサイレンス鈴鹿、ダイワスカーレット、 but it is what it これ is. から第2コーナーへかかっていきます。サイレンス鈴鹿、先頭に立つのか。激しい先頭争い。ダイワスカーレット、内から行く。さらに外からマヤのトップが。その後3、4馬身開いて7番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。東海帝王上がっていきます。ダイワスカーレット、快調に飛ばしていきます。先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばしていきます。続いてマヤのトップがサイレンス鈴鹿、ここにいます。さらには7番、1番続いている。スーパー Yeah, this is not really where we want to be. 東海帝王外17番、3馬身離れて5番、1馬身離れてレーシングフラッシュ。内で3番、少し離れて10番、さらにその外からは15番、内から行く4番。 Suzuka wants to be up front the entire time, so being mired here is not ideal. ダイワスカーレット、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大けやきを越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。 She is actually struggling to get past. サイレンス鈴鹿、前を狙っているぞ。気持ちよく逃げているダイワスカーレット。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最後のコーナー Now she's boxed in. のはダイワスカーレット。追い上げてくるか。まだ2馬身後ろ。4着を切りました。2番手争いはサイレンス鈴鹿、マヤのトップガン。抜け出したのはダイワスカーレットだが後続も追いすがる。残り200。サイレンス鈴鹿並んできた。まだ勝負は We're there, though. 続いている。 We're there. 抜け出した。リンドを開いていくサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿。
Let's go. 第4コーナーの向こう側から見事縦の栄を勝ち取りました。2着がダイワスカーレット、3着に入ったのは東海帝王。 We don't even need our skill. We can just win on pure pace. 私だけの景色 Alright, on to the finale. Ooh. I would love to be training Wit. However, I don't think I can turn down a rainbow. Actually, we have loads of turns left. I thought we were only going to get the one turn, but no, we actually have loads. A double rainbow under speed. Thank you, sir. May I have another? May not, but I can get Wit, so we're gonna do that. I guess, do I grab fast-paced? Because as we saw, we can end up in a position where we need to pass people for the lead. So I think having that to help hedge our bet is going to be useful. Just in case. Got Bakshin, we got McQueen, I saw. Seiyun Sky is here. The Ura Finale Qualifier. Let's see how this goes. 阪神レース場芝2000 URA ファイナルズ予選16人の馬娘たちが挑みます。現在1番人気はアグネス・タキオ。この評価は少し不満か。2番人気はこの子。ナイスネイチャー注目のここまでの入るグランプリ馬娘サイレンス鈴鹿7枠13番での出走。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。We are really far to the outside, which I don't like. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはセイウンスカイ、サイレンス鈴鹿、2番期待通りの結果を出せるか。1番人気アグネス・タキオ、セイウンスカイ会長に飛ばして行きます。先頭はセイウンスカイ単身で飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿、そしてその後ろから行くのは2番4番手に9番5番手当選ジョーダン。サイレンス鈴鹿上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。依然先頭はセイウンスカイ、続きましたサイレンス鈴鹿3番手2番2コーナー回って向こう上面。先頭セイウンスカイ、レースはよどみなく進んでいます。続いてサイレンス鈴鹿、外で当選ジョーダン、内2番外桜爆心号9番並んできた。その外並んでアグネス・タキオ、すぐに続いて16番内から行くメジロマックイーン、あとは6番1馬審査11番5番並びかけてきた。そしてその後方にはナイスネイチャー、後ろ14番後方2番手に10番成田大臣、最高峰だ。意気揚々と先頭へ行きますセイウンスカイ。どうでしょうこの展開。 We are just stuck. We can't get past. まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。当然上段、ここで抜け出した。先頭は見合ったまま。これは直
Gonna have to go the very long way around. Oh, she ran out of stamina. No. What? We got it. 2着は当選上段、3着は星雲スカイ。これが私だけの景色。 That was wild. 走ってきてもいいですか？ What do we have a rainbow for? Stamina and speed. 根性で頑張りましょう。 Give me that speed. 足が軽い。 4番サイレンス鈴鹿、 Only one other front runner. I feel better about that. The fewer people we have to contend with, the happier I am. 駆け抜けます。 美しい青空が広がる中山レース場。ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できます。このレース最も人気を集めているのは成田ブライアン1番人気です。2番人気を紹介しましょう。東海帝王注目のここまで無敗グランプリ馬娘サイレンス鈴鹿、2枠4番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体 Gate 勢 4. 整いました。 Good gate position. スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。 A little bit of a slow start, 注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿17番。 but everyone to our inside is on a slower strategy, so we're okay. 花を奪っていったのはサイレンス鈴鹿17番。サイレンス鈴鹿、2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。サイレンス鈴鹿先頭に立ちました。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はサイレンス鈴鹿、安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは17番。3番手東海帝王、さらに8番成田ブライアン、ここにいます。東海帝王落ち着かない様子。サイレンス鈴鹿会長に Teo's actually really far out in front, and we're rushed. That's not ideal. 先頭サイレンス鈴鹿、レースはよどみなく進んでいます。続いて17番、その後東海帝王成田ブライアン、この位置につけています。すぐに続いてグラスワンダー8番並んでくる。さらにその内からはスーパークリーク。 Although the only actual downside to being rushed, as far as I can tell, is just the extra stamina use. Everything else about it seems good. Like you pass all your wit checks and stuff like that. That like legitimately seems like an advantage. If you can build into your build enough stamina to survive the extra stamina use, being rushed actually doesn't seem like a bad thing. Teo's a lot closer than I would like her to be. 馬娘たちがどう動くか目が離せません。 We did get final push to proc, but I don't think we're far enough out in front for her unique skill to proc. I cannot believe it. How? Where did she come from? あともう少しでした。 I think we use our retry.
The problem is that we just got assigned to a worse bracket. Bracket 4 was just so good. I don't know, maybe we can avoid getting rushed this time, and maybe that'll help. Yeah, this is just a way worse bracket. It is a better start. We definitely got a better start than we did last time. Oh, come on. It is good to get Swinging Maestro after we got rushed, because that means that the extra stamina is restored. If we can maintain this, we can get the skill to go. Fast pace helps. I needed the skill to have already gone. Never mind, we're good. We just needed better RNG. Getting rushed and then getting Swinging Maestro was definitely the difference. That was like the ultimate setup, because we get all the advantages of being rushed, and then we get to recover from the biggest downside, which is the extra stamina use. That was like the dream scenario. I don't want to go for the 25% chance. Alright. Is there actually anything I want? I guess we take Soft Step just for fun. We are the only one going front runner, so that's going to be huge. And we are really far to the inside, so Soft Step is actually not going to be all that helpful.
美しい青空が広がる阪神レース場。ターフも絶好の両馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。さあ、1番人気の紹介です。シンボリルドルフ。2番人気を紹介しましょう。スペシャルウィーク注目のここまで無敗グランプリウマ娘サイレンス鈴鹿2枠3番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲート I に入 like って this 体 bracket. 勢整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。 I like being toward the inside. 期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリルドルフサイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿安心で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は14番ハッピーミーク並んできた。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。 Swing Maestro, let's go. Fast paced, このまま let's リード go. することができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはシンボリルドルフ。それを見るようにハッピーミーク Manage that gap. 14番そのうち並んで。 With that said, I would like as big a gap as possible. あとは7番スペシャルウィーク落ち着かない様子。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身順位を振り返っていきます。先頭は依然サイレンス鈴鹿2馬身リード続きました。ハッピーウィーク少し後ろからシンボリルドルフ14番4番手すぐに続いてライスシャワー内をついて岩早秀後から松金福来てる。そしてスペシャルウィーク内7 Oh, 番 Happy Meek 少 is し離れ there. てキングヘイロー。そしてそのうち8番その後から4番12番追走。その後ろに interesting. 15番後方2番手に10番16番現在しんがりだ。ハッピーウィーク先頭を進みますが This is suboptimal. かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーカーブここからスパート、一気にレー Because スが now 動 we're きます。 boxed in. 互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。さあ、これから2側の舞台はこれから坂がある。外から踏んできたのは松金福来てる。 Oh, they gave up the inside. Let's go. ごぼう抜きを見せる。残り200松金福来てる。すごい足。 Why would you do that? 松金福来てる。抜け出した先頭松金福来てる。しかしその差はわずか。松金 Where did she come from? 今1着でゴールイン。松金福来たる URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着にはシンボリルドルフ3着はキングヘイロー。次はいい結果にしてみせます。かな。I don't think there's any RNG that'll fix that. I don't think just going again is going to fix that. I don't think the RNG is going to help. Well, that's unfortunate. I guess we take rainy days because rain does actually pretty significantly decrease performance. Well, the track condition does. I don't think the rain itself does. Guts, of all things, is what we got the spark for. Really? Why? Why guts? 以前より確実に速くなれたと思います。No, I don't need to follow you. どんなに熱くともだらしないか。はい、
サイレンス鈴鹿です。 Do I do one more run? オグリキャップだ。よろしく頼む。Do I go for another Oguri Cap run? The one I have, I think is pretty good. She did lose in the semifinal, so I could go for a finale run. An Oguri Cap is actually really good. So it would be practical to do a run with her. Or I could just stop streaming, because I've been streaming for 2.5 hours and I'm kind of tired. Yeah, I think that is where I'm gonna call it. Because it is 10 o'clock and I am legitimately a little bit tired. It's very hot. Yeah, I'm gonna call it there. So as ever, everyone who stopped by and hung out, I appreciate it. Always great to see people around. Yeah, thank you for stopping by and hanging out, and I will catch you in the next one.